Hello everyone! Welcome to STEMIES VODCAST! And for today's episode, We're going to talk about the science theories. Let's now move on to our first topic. Sheesh! Kayo ba? May knowledge kayo about space theories? Meron actually. Meron. Ano yun? Saan ba kayo naniniwala? Meron kasi dalawang arguments. Biblical and scientifical kung saan tayo nagsimula. Saan kayo naniniwala? Biblical or scientifical? Scientifical. Scientifical. Sige, since talking about science tayo, let's start with the Big Bang. Sabi Sige. dito, the Big Bang theory is leading for explanation for how the universe began. Simply put, it says the universe as we know it. Nagsimula lang daw to 13 billion years ago. Nagsimula lang daw Napakatagal to. na pala eh. Oo. Sheesh! Nagsimula to into small atom lang, then sumabog. Dito na nabuo yung stars and yung mga galaxies. Sabi din doon, may mga nagsasabi na na hindi daw sa explosion nagsimula yung Big Bang theory. Based dun sa nabasa kong dun sa nabasa kong theory na kaya daw nasabi ng mga scientists na hindi galing sa explosion yung Big Bang kasi nag-e-expand lang daw yung universe. Naniniwala ka ba doon? Oo. Naniniwala ba kayo doon? Siguro sa akin 50-50 kasi pag sasabihin mong explosion, parang granada siya, di ba? Tingnan mo yung mga Ay, ibig remix na- sabihin, mararamdaman yun kahit pa paano nasa Oo, siguro. bawat universe. Tignan nyo, Sa tignan nyo ano yung granada. Pag sumabog, parang palayo yung mga remains niya, di ba? Kaya sinasabi nila, the universe is expanding, gano'n. So, di ba nga, sumabog siya, tapos ngayon nag-expand pa. Sa tingin nyo, gaano kalaki yung universe? Parang infinity. Oo, infinity gano'n. Walang katapusan yung expand na pag-expand niya. Sa dami ng planeta eh. Oo. Di ba, sa atin ngayon, meron tayong Milky Way galaxy. Oo. Ayun, yun pa lang, sobrang dami ng stars. So, ang malalapit na galaxies, 51 galaxies. And in the sabi nila, sa observable universe is 170 billion galaxies yon. Observable universe, which means, ayun pa lang ina-observe natin. Tapos, ang estimate May nila... na sila, may specific evidences na silang nakukuha. Oo, kung ano pala yung na-observe nila. Pero ang estimate nila, kung lalahatin, 2 trillion galaxies. Imagine kung gaano kadami Grabe nun. pala, Grabe. no? Napakadami palang... So, possible na madagdagan pa yon. Possible na Oo. madagdagan, pwede pang dumami. Kasi yung palang alam nila eh, no? Hulaan nyo, ilang stars meron sa isang galaxy? Ilan? Kasi ako, di ko alam. Honestly, di ko alam Kayo dalawa. Billions. Billions. Oo, billions. 100 billion. Totoo. Diba? Di lang pala billions eh. Kayo ba? Oo. Naniniwala kayo sa black hole? Oo, yun Oo wala. naman. Ilang different black holes, pre? Meron 3, stellar, mass, and supermassive. Pero Delikado. eto, may napanood ako isang video na yung yung NASA, may nakita siya sa black hole. Kasi 'di ba yung black hole nga invisible siya, hindi siya nakikita ng ng vision natin, ng eyes natin. So, 4 years or specifically 3 years ago, meron daw yung supermassive star, nag-shred daw yung kanyang Remains. yung remains, nag-shred daw siya. Tapos parang yun yung naging way para makita siya ng mga tao, yung black hole na yun. Get nyo ba? Kasi 'di ba invisible siya. Oo. So after 3 years, ngayon lang nakita ng mga tao sa NASA na yung sa yung NASA shred, doon yung nag-shred na yon. Tapos doon nagtataka yung mga scientists and astronomers, bakit after 3 years lang siya nagpakita? Eh 'di ba nung saktong nag-shred yung kanyang Remains. yun, yung nag-shred yun. Dapat syempre makikita na yun ng mga NASA eh. Tapos ayun, ginawa nila ng madaming applicable scientist equipments para makita nila yung shred nung mismong black hole. Hindi talaga makikita yung black hole kasi kahit ilaw. Invisible. Oo. Pag sabi nga daw, pagka pumasok ka daw doon, yung vision mo daw parang mawawala. Oo. Tapos parang legit na black hole, talagang wala kang Oo. makikita. Kasi Ganun. kahit ilaw, hindi makakatakas dun. Tingnan nyo, sa sobrang daming planets and stars, meron pa kaya tayong kasama doon? What do you mean? Kasama? Oh,
Mga taga-ibang planeta, gano'n. Siguro meron kasi, di ba, every galaxy may possible na magkaroon ng ibang planet. Siguro meron. Kasi di ba minsan may living organisms pa naman. Oo. Hindi naman lang tayo, di ba? Oo, hindi lang naman tayo nakikita. Hindi pa lang siya na-prove talaga. Naniniwala ba kayo na may alien here sa universe? Theoretically, oo, ako. Kayo ba? Kayo. Ikaw? Ako, kasi may mga Evidence. Oh, tsaka lalo na yung mga evidences na yun galing sa mga astronomers at scientists. Katulad ng mga pictures ng parang formation ng UFO sa sky. Nakakita Yung na ba kayo? yung- Sa mga sa Google. Oo, yung mga, yung... Pag ganun yung tsura. Oo, yung pagano talaga, yung like UFO talaga. Tapos sabi na parang sa mga grass, kunwari sa Amazon, di ba? Yung, Yung mga daw yung- ng bata. di ba yung sa, Anong bata? yung sa Amazon, parang merong doon, parang may bakas ng something from space dun sa grass na yon. Pero hindi siya specifically sa Amazon. Yung ano lang niya, yung land lang, yung type of land lang. Nun. Merong isang astronomer na naniniwala sa aliens. Tatayin mo Sino po yun? meron. Si ano yon? Si astronomer Avi Loeb, kung tama yung pronunciation ko. Sinasabi niya na na-visit daw ng mga aliens yung Earth. Sa kanyang point of view na yun, ginawan niya pa ng libro, which is yung Extraterrestrial, The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. Sinasabi niya kasi doon na parang, na etong mga aliens daw, mas may kakayahan silang mag-travel around space kaysa sa atin. Since tayo, hindi naman tayo makakapag-travel ng normal na tao lang doon ng walang equipments, diba? Like, tulad ng NASA, nakakapag-travel sila sa space. Ganon. So, yun, mas may kakayahan daw yung mga aliens na mag-travel around space, lalo na dito sa Earth. Para sa akin naman, yes and no. Kasi hindi natin alam sa sobrang lawak ng universe kung nandiyan ba talaga sila or ano. Tingnan nyo nga yung sunlight, it will take 8 minutes para lang makapunta dito sa Earth. Tapos, narinig nyo na ba yung salitang light year? Ano yun? Light. Oo, Light narinig year. ko na yun, pero hindi ko alam yung ibig sabihin. Ano siya? Actually. Light year is magsimula muna tayo sa light speed. Light sige. speed is 300,000 kilometers per second. Then, kunyari, etong pinakamalapit na star sa atin, Alpha Centauri. Ewan ko kung tama pronunciation. Ito, nakalagay dito, Alpha Centauri is located 4.3 light years away. So, ibig sabihin, pag nag-travel tayo at the speed of light, it will take us 4.3 years. Imagine kung gaano kalayo yun, di ba? Grabe. Parang- Napakalayo, napakatagal. Oo. Ako yun, tatawa talaga ako. Kaya Nagkakausap. hindi natin alam. Kaya Kaya hindi natin alam kung may aliens ba talaga or no. Kasi malay natin, sobrang layo, kaya hindi sila maka-reach or di ba ganyan. Sa solar system pa nga lang, hirap na eh. paano pa kaya yung mga Oo, aliens? ganyan. Ako, even though hindi pa naman siya napaprove, di ba? Talaga, wala naman talaga na makakapagsabi na Theoretically ito, pa yun, lang yung oo, naman, yung mga evidence. Kailangan pa talaga mapag-aralan, Oo, suriin ng sobra, ganun. Pero sa dami na rin naman kasi nagpapakita ang mga unidentified flying objects tulad ng sinabi yun mo nga, kanina. yung sa At UFO. saka, yung mga unknown voices na sinasabi ng yung iba is cotton camera, yung mga daw. ganon. Oo. Pero ganun ano eh. kasi Oo. hirap paniwalaan Oo, ng ganun. totoo. Kasi Kasi ngayon, di ba? bali na-edit. Mga editing software di ba? Grabe, Yung gagaling generation eh. ngayon iba na eh. Uy, di ba pag may naked eye ka, visible lahat sa'yo na makikita niyo sa langit ka na. Oo, kita siya. Pero alam nyo ba, out of sa buong Milky Way, sobrang onti lang nakikita natin. Insert natin yung picture dyan. Sobrang onti lang niya compare sa mga star. Akala natin, Dito yung picture, guys. Ayan, okay, go. akala natin sobrang daming stars na, pero sobrang onti pa yun compare sa buong sa buong Milky Way. So, let's talk about stars. Let's talk about naman. stars! So, stars is the main source of light. And syempre, meron tayong sariling star, yung sun. Pero alam nyo ba, yung Di sun... ba sabi daw na parang yun daw yung closest star sa atin? Oo, syempre. Okay, Ayun yung tama sarili pala. nating star. Pero alam nyo ba, yung sun, hindi talaga siya nasunog. Parang... Kasi, para masunog ang
para masunog ang isang bagay, kailangan ng oxygen. Kasi dito, syempre. composed ng oxygen. Mm. Lumiliwanag siya, tsaka mainit kasi huge ball of gas siya. And the gravity inside the sun's core is so strong that it pulls together hydrogen to create helium, which is called nuclear fusion. Nuclear fusion. Kung Narinig niya pa, niyo yun? hindi ko pa siya nakapag. Nuclear, Not oo. Pero yung may fusion, not familiar. Fusion, grabe Ang po. bago sa pandinig ng nuclear. Uy, asa ko ng question ha. Sure. Yung ano ba, totoo ba yung fun fact na to? Kasi nakita ko siya. Sabi dito, yung stars daw, yung colors nila vary according to their temperature. Agree ka ba doon? Oo, tingin ko lang kasi tingnan nyo, pag bubuhayin nyo yung lighter, di ba magkaiba ng kulay? Yung itim, May yung nagiging mainit. blue. Oo. Sa dulo ba Sa yun? dulo, red, Oo. which is yung pinaka. Oo So, nga. I think tama naman. Sabi nga dito, stars are observed to be of color ranging from blue, white, yellow, orange, red, and even brown. The hottest stars are blue-colored, while the coolest stars are brown. Bro, ano kaya itsura niya? Kaya nga. Visible Paano kaya? Brown? Brown? Visible, oo. Visible pa din. Pero, nakikurious ba kayo? Ano mangyayari pag naubusan ng energy yung mga stars? Paano ba Ano nga ba mangyayari? nangyayari? Siguro So- didilim. Oo, Matik na yun. Kasi parang nagdidim yung star no? Oo. mawawala yung light. So, ang tawag doon, supernova. Parang sabog siya. And, Ayun, Parang narinig ko na yun dati. Diba nasa Big Bang ba? Hindi ba yun, no? basta related siya doon. Oo. So, dalawang possible outcome ng supernova. Pag nag-supernova ang isang star, ang first outcome, yung isang star, liliit lang siya. Ang tawag doon, neutron star. As in, sobrang liit lang niya. Hindi, halos di mo na makita Oo. siguro yun, no? Then, if sobrang laking star naman yung sumabog, doon siya magiging black hole. Okay. Doon Kasi, kayo yung black hole. Pag supernova, sasabog siya. So, yung mga Ay, remains niya, explosion nga yung kanina. yung mga remains niya, tatalsik. Ang matitira na lang yung mass niya. Kaya, tingnan nyo, yung mga stars, sobrang lakas ng gravitational pull. Ganon din yung black hole. So, technically, Humila, di ba sa Oo. black hole, parang gravity lang yung pala. Oo. Ano ba? so ang black hole, star din siya, pero walang mga remains. Ganon. Ang galing. Ang galing. Ang galing nga. Ay, Galing. Did you know? Billions of years ago, two black holes collided with each other, creating ripples of gravitational wave through fabric of space and time to propagate the universe like waves in the ocean. This gravitational wave was only detected billions of years later, which is today, in the year 2015. This was detected by a super-sensitive instruments used to detect gravitational waves. Speaking of universe, do you guys know about dun sa multiverse? alam ko yun yung ano mainit-init pang pinagdedebatehan ngayon sa social media at saka sa mga other schools. Well, sabi dito na isa sang hypothetical theory. It means madami pa talagang kailangan suriin at pag-aralan dun sa theory. Ikaw ba? Anong knowledge mo dun? Oo nga. Sabi nga daw dito, you can look out at the universe all you want. With infinitely powerful technology. Kahit pa anong technology yan di ba? Oo, Hindi mo nag-iiba talaga eh. malalaman Oo. kung totoo nga ba or hindi. But you'll never find an edge. Space extend as far as the eye can see. And everywhere we look, we see matter and radiation. The same telltale signs of an expanding universe can be found in all directions. Oh. So, di ba, multiverse, possible kaya na may kaparehas tayo doon? Siguro. Meron. Sa ibang universe, aso ako, men. Sana nga, pre. What Ay. if? What if? What if, di ba? Malay nyo. Straight. Ay! Hey! Ayun yung parang yung sa kay Spider-Man pa yun. Oh, Oo, sa Spider-Man ganun, naman yun. oo. Oo, Marvel Oh, yun. movie. Tapos siguro pag nagkaroon ng multiverse, panigurado, may kanya-kanyang laws May of sari-sariling law. physics. Ganun. Tapos yung mga other galaxies, syempre. May nakita ko na-visualize ko yung parang image yun. Naka-formation yung mga universe. Napakadami parang. Tapos hindi mo alam kung gaano kalalaki, ganun. Tsaka kung saan talaga sila nag-e-exist. Kasi Oo. hindi natin alam kung saan. Eto, but what exists beyond our visible universe? Is there nothingness beyond the light signals that have come to us since the Big Bang?
Is there simply another universe like ours out there beyond our observational limits? Is there a multiverse that is mysterious and can never be seen, full of questions and thoughts? We are as curious as you are to know and understand more about this. So, what is multiverse theory nga ba? Ito, explain ko sa inyo kasi di ba lahat Go, naman tayo go. curious to know about this one. Napaka-interesting niya kasi pakinggan Oo, talaga. totoo. Kasi- According to, multiverse theory, our universe with its hundreds of billions of galaxies and nearly countless stars spanning tens of billions of light years, connected lang talaga to dun sa universe. Sa universe ni- sa akin kanina. may not be the only one. Instead, there could be an entirely separate universe from ours to another. And another, indeed. There may be an infinite number of universes, each with its own set of physical laws, yung mga sinasabi mo kanina, collection of stars, galaxies. If stars and galaxies can exist in those universes, and possibly even intelligent civilization. It's possible that our universe is just one of the many and much larger collection of universes known as the multiverse. Would you believe that? Parang binibilib mo ba na parang isa lang tayo dun sa mga multiverse na yan? Di ba madami nga iba na nagko-coexist? Would you believe that? Siguro 50-50 para sa akin. Oh. Then, Scientifically, oo. Kasi, ang lupit nun may kaparehas ka sa iba. Oo. Tapos may Oo loss of nga, physics sa eh. other Parang universe. nakaka-curious talaga. Like, Oo, Creepy nakaka- para sir. sa akin. Meron nga meron... Pwede din ng creepy. oo, kasi ikaw ba Oo, naman? sabi nila, meron parehas akong mo eh. nalaman, yung sa reflection mo sa mirror. Oo. Parang sinasabi na, Reflection mo daw, kabilang universe daw yun. Totoo. Oo. Gagi. Kinakalimutan ako ngayon as in totoo. What if, di ba, nakita mo yung sarili mo, di ba? Tapos, face to face. nahahawakan mo. Tapos, tatanungin nila na, Ikaw ba si Jaja? Pagaling ko ba naman, nagulat ka talaga. Tapos meron din may nabasa ako na nagkaroon daw ng debate yung experts regarding sa sa multiverse. Since parang yung ang tawag dito, yung experts nag-debate sila, what if isa lang daw siyang cosmic coincidence. So ayun, coincidence, yun na yung keyword niya na na-build up ng Big Bang sa universe, sa theory mo. Ang tawag dito. Tapos yung na-build up dun sa Big Bang na yun, may balanced universe siya katulad sa atin. So ibig sabihin, parang tulad lang talaga siya sa atin. Parang specifically, meron tayong similar. Oo, yun lang talaga, mirror lang talaga. Yun lang talaga yung yung similar. short explanation para doon. Diba sabi doon sa movie, infinite possibilities daw sa Spider-Man. Tama. Pwede ako, tabingi yung ilong ko, tapos nakakahinga ako doon sa ilalim tubig. Hey, Possible nga na babae ka dun sa... Oo, pwede. hey girl version. Dami possibilities. Ayan. What are they? The concept of multiverse. Worlds that coexist invisibly alongside us, possibly representing versions of reality that are nearly identical to our own, is pervasive in science fiction. Yan. Fiction. Diba? Ayan When it na. comes to fiction, ayan, open Ayan. kayo ng topic about fiction. Ayun, yung Spider-Man. Diba? Magkakaiba sila Marvel movies tatlo. nga. Di kasi yun talaga kasing the best way Ayun para kasi oo. ma-portray mo kung ano itsura ng Kasi multiverse. human minds, alam mo naman ang pag-iisip ng isang tao. Oo. Kapag curious ka talaga, gagawa ka talaga ng mga thoughts about Efforts it. Theories gagawa yan. ng Katulad efforts nito, eh. diba? Theories. Ayan. While scientists have yet to find evidence that multiverses exist, there are a number of hypotheses that use physical laws to investigate the possibility of multiple universes, sometimes challenging our understanding of reality itself. Astrophysicist, engineer, and self-proclaimed massive sci-fi nerd. Ito, si Erin McDonald, in-explain niya during a panel dun sa Saturday, June 17 at FutureCon. A festival that highlighted the intersection of science and technology and culture. The simplest version of the multiverse daw concept is tama talaga kayo. So-called Ano yan? So-called, mirror Mirror. universe. Diba? Tama talaga tayo. Ayan, sabi nga dito. In which a single alternate universe closely parallels to ours, but is also its polar opposite, such as the Mirror Mirror episode of the original Star Trek.
television series in which a landing party mistakenly beams up to a different version of the Enterprise. Ito another viewpoint. On the multiverse is the brain universe. Alam niyo ba yung brain universe? Or not familiar? Not familiar. Familiar. First time ko lang siya marinig. Ako din. Ayan daw. Sa brain universe daw, ay yung Parang yung yung type brain- siya ng multiverse? Or Hero. another? BREN, parang siguro type or other description. Okay. Ayan. Which describe our universe as one membrane in a vast, possibly infinite stock of membrane universes with no connection or means of communication between them. According to McDonald, multiple universes may also exist within contained bubbles of space-time. A concept explored in a video game, Bioshock Infinite daw, according kay Mac. Uy, would you want to know if you were a simulation but had no control? McDonald asked the audience. Could we test if we were in a simulation if we were all just a code for the time being? She said, there are many unanswered questions about multiple universes and the reality of our own. None of this can be proven, but they're entertaining to consider. Totoo talaga. So, ibig sabihin Entertaining naman talaga na isipin yung mga about dun, di ba? Kunwari, what if laro lang? Alam mo yung Sims na laro, gano'n. What if nasa nagko-control. simulation lang talaga tayo, hindi, walang totoo to? And what if may iba pang original universe? Uy, tapos totoo tayo doon, di ba nang nagko-control sa atin? Oo. What if? Ayan. So, eto yung isa pa. Is there any evidence? Eto na, evidence na to. Eto, theoretical evidence. The concept of multiverse appears in a few areas of physics and philosophy. But the most prominent example comes from inflation theory. Oh, ano nga ba yung inflation theory? Yung inflation theory describes a hypothetical event that occurred when our universe was only a fraction of a second old. According to NASA, the universe inflated to become many orders of magnitude larger than its previous size in an extremely short period of time. Yung sa inflation ended in our universe, possible that yung inflation na yun nagko-continue hanggang ngayon. Continuously. Oo, continuously lang talaga siya. Eto, if there is a multiverse, he said, parang explain niya, then we would have random cosmological constants. Parang in different universes. Yung parang coincidence lang. O, yun nga yung sinabi ko kanina sa cosmic coincidence. Eto, kung theoretical yung kanina, move naman tayo sa physical evidence. Eto, di ba kanina theoretical evidence? Eto, move on naman tayo sa physical evidence. Pero bago yun, gusto ko muna marinig yung thoughts nyo about dun sa mga pinag-usapan natin. Like, in general, yung multiverse. Siguro sa akin yung ano talaga, yung sa salamin, yung what if, tingnan nyo yung salamin, what if yun pala yung sa kabilang dimension, parang portal, no? Kasi, tas hindi ka makakalusot, kasi Wait di ba, lang, may yung reflection ng salamin, parang May nag-block. interesting din ako na ano, dahil sa sinabi mo, yung sa dreams. Ayun, Alam baka, yung sa dreams, di ba? Kaya ayun yung sa Doctor Strange, di ba? Oo. Kung ano daw yung What if napapanood yung niya dreams sa- natin, tayo pa din talaga yun and other dimensions. Ayun. Like sinasabi nga Kaya nila, parang pinapakita sa atin yung mga... Yeah. Binibigyan ta... Does the multiverse exist? What are the chances for traveling to another Earth if it exists? The answer is a bit counterintuitive. We have theories that supports multiverse concept, but coming to the experimental evidence, we are still trying to prove it. But we have two ideas which can prove experimentally the concept of multiverse. One is cold spot. The cold spot was first observed by NASA's WMAP satellite in 2004 and then confirmed by ESA Planck mission in 2013. It is extremely enigmatic. The cold spot is about 70 colder than the average temperature 2.7 of the universe. A study showed it to be a supervoid in which the density of galaxies is much lower than it is in the rest of the universe. Most of the scientists believe that it is highly unlikely to have been produced by the birth of the universe, as it is highly tough to explain to our leading cosmics and inflationary theory.
there are many scientists claiming that the gold spot is a collision spot of the parallel universes, which supports the concept of multiverse, but now we don't have any experimental evidence with us. The second one is string theory. According to string theory, everything in the universe made up of strings. This could be open-ended and closed strings. An open-ended string will be attached to our 3D universe, 4D with time. But a closed string can escape from our 4D universe to any other dimension. The weakness of gravity compared to the other forces in the universe could be explained with the string theory. The explanation follows. The string theory modeled gravity is the resultant of the exchange of hypothetical particles called gravitons. These are bosons of spin 2, and it is a closed string could escape to the other dimension, and making the gravity is weak in our universe compared to its counterparts. The scientists at the CE are carrying out various high energy experiments which may possibly produce the gravitons. If we discover with 100% accuracy that there is an energy difference before and after the experiment, then we can assure that this closed string shifted from our 4D universe to the other universe. Then we can say that our universe is one of the many universes, or what we call multiverse. Traveling to the other universe is a technological challenge to the mankind after the experimental confirmation of its existence. O, di ba? Meron na tayong universe and multiverse. Mag-start naman tayo sa basics ngayon, which is human evolution. Yung ngayon naman. Yeah. Reality naman, in reality Ano naman. diba, a lot of human theories and stories are made up in human evolution. Like, we're being made by a clay. Alam niyo yung story na yon, yung pinagwa tayo sa clay, and yung Adam and Eve, something like that. But we're going to talk about the Science. Charles Darwin evolution. Nice. Maganda yan kasi Charles Darwin. may specific na tao tayong pagkukunan na information. Before we tell the story that make up the world history, it is useful to ask, how did humans evolve? Human evolution has originated through a series of stages based on what I've learned in junior high school. Kayo ba? Kailan nyo napag-aralan? Junior high school din. Oo. Continuously Nine to- Parang di nawawala siya eh. Mula 9 Parang kada science Introduction, subject. 7, 8. Oo. Parang nga na-introduce na yan nung grade 6, yung sa araling panlipunan. Oo. Yung galing daw tayo sa Sa Unggoy. sa Unggoy. Ganun. Tapos may mga evidences pa nga na meron daw nakuha dito sa Pilipinas, sa provinces. Yes. Mga ganun. Based from Charles Darwin on the origin of species, his hypothesis of evolution by natural selection, which means yung mga organism na sanay na or na-adapt na yung environment nila, sila yung madalas na nakaka-survive. Kasi diba, bakit nga ba, diba, parang may mga, kasi ganito, diba, bakit nga ba nawawala yung ibang, diba may stages? Oh. Tapos yung Ano ba yung stages? Species? Yeah, yung species, di ba? Homo erectus? Bakit sila Homo sapiens? na-instinct? Kasi hindi sila nakaka-survive sa, Tapos ayun. Alam ko yun. Yung parang nag-extinct yung isang certain body part if not in use. Yeah. Tapos mag-grown ka na doon. Ganun yung parang pinag-aralan namin Hindi na siya last magagaya, year wala siya siyang eh. use, ganun. Oo, kumare, Okay. pero sa animals to kumare okay. sa horse. Okay. Diba, yung mga horse dati, is like, meron pa silang pang, sa paa nila, may extra silang na doon. Kaso hindi na siya in use, kaya parang nag-extinct yung certain body part na yon. Parang na-prove na siya dun sa, last year parang, Ngayon ko lang nalaman yun. Interesting. oo. Interesting. Pero sa humans naman, parang yung process na yun, nagda-diverge sila or lumilipat sila sa iba't ibang places in order to survive. Tapos kaya tayo, the homo or yung the modern humans, yung mga nakasurvive because we have enough knowledge na sa when it comes to survivals, ganon. But did you know that Ardipithecus or hominid was perhaps the earliest ancestors, yung first natin. Species? Yes. Ng humans. Yeah. Yung characteristic nila, yung typical na napapanood niyo sa movies, yung mga apes na yung malalaking ulo. Yeah.
Ayun. Parang Tas, monkey-like. Paano pala. kaya? Like, iba Ang yung lupit face na evolution structure. no, nag-iiba yung face structure mo. Tapos paano pag, Every decade. pag hindi tayo nag-evolve, yung itsura natin, paano yun? Siguro Wala, ganun pa rin. malapit sa monkey. Oo. Kung ano yung una. Kung ano yung una, yung pa rin pinagmula natin, syempre, hindi naman uulit yun eh. Kung ganun pa rin eh. So, anyway, yung Dryopithecus naman is from Europe siya. Kasi mostly, from America Africa. Africa. Oo, Yung Africa mga na originate yeah. over the Tas ito past yung- 200 years daw. Anyway, Dryopithecus naman is from Europe kasi mostly yung mga human ancestors natin galing sila sa Africa. And dito nag-start yung evolution ng mga lalaki. So, the next one is Australopithecus. Meron iba't ibang species ng bali 4. So, are you familiar with Lucy? Lucy. Parang ko yung pangalan niya. Hindi niyo na-tackle nung... Siguro, pero syempre napakadami ng lessons about Yeah. science eh. So, siya yung first ancestors na... Alam ko yan. Alam mo na? Alam ko yan. Siya yung parang unang ancestors na ilang years na siyang buhay. Oo. Tapos nag-evolve na lahat ng mga tao. Tapos buhay Nandun pa rin siya. Tapos siya yung, Parang familiar na. oo, siya yung first Sa libro yan eh. Yeah. Okay. Tapos ayun, yung Homo habilis naman live around 1.4 to 2 million years ago. Ayun, sila yung parang nag-evolve na yung knowledge ng mga tao. And nakakabuo na sila ng mga, yung mga tools. Oo, tulad Ay, sa Stone Age. yeah. Doon na yung Indigenous. Oy. Grabe, Yeah. sobrang interesting ng mga indigenous people. Kung paano Tapos yung, sila makasurvive At saka yung magko-cope sila. Oo. Like kung ano yung daily living nila. Ang Iba na Kaya yun yung compare naging ngayon. way natin ngayon eh sa Oo. sa talagang Doon present nagsimula. time. Doon nagsipa parang Kasi ang sarap with- isipin na ang tatalino sa With bato pa the- naman oo. eh. Fire ba naman yung Pero mahirap na gawin. Mahirap siya Oo, gawin. Mahirap siya oo, gawin. It takes time talaga, matagal talaga. Kasi without technology, ayun yung pinaka-main talaga na ginagawa natin before Oo, pa oo, technology. Tapos yung next naman is Homo erectus. Tapos, it was found in Indonesian island of Java. They use process a bigger brain and they have upstanding. They may have utilized fire to cook meat. Parang nagkakaroon na sila ng way kung paano magluto, kung paano kumain. Kasi, In order to survive. yeah. Kaya, ayun naman. Tapos, Which is nagagamit pa rin ngayon. Yeah. Pag nagbo-bonfire kayo, no? Totoo. Tapos next naman is the first modern humans, yung Homo sapiens naman. Which is means yung matatalino na talaga. Oh. Ayun. Yung close na ngayon. Yeah. So, parang nag-evolve na yung itsura nila. Unlike dun sa mga past, Oo, sa pinanggalingan talaga. mukha na natin. Hindi naman sa mukha natin. Oo. But, yung Close. features lang, Oo. close na sa Iba na yung structure. Yeah. Tsaka, Diba syempre, natin- di ba madaming balahibo? Oo, Ayun and kasi sa atin. yung the way ng paglakad nila Oo. is iba. So, ayun. Are we still evolving? Tingin nyo ba, nag-evolve pa ba tayo? Oh. Some features. Oo. Oo, kasi 'di ba, kunwari yung from our parents, 'di ba, genes. Oo. 'Di ba, Nag-i-evolve. iba Parang pa rin nag-iiba siya. siya. eh. Kunwari, different people meets another different people, Oo, different okay. kind of face structure, ma-adapt yun ng parang anak nila. Tapos, Oo. go na lang ng Yeah. evolution. Nag-evolution. Yeah. Evolution. Parang ngayon yung naging second evolution ng humans. Right. Diba? In our present time, yun na yung evolution natin. For fun facts about human evolution. Number 1, we're not done evolving. We're still adapting to cope with the world around us, and now scientists can track ongoing evolution in human genes. Number 2, you're actually less than half human. About 43% to be precise. This much of your body is made up of human cells, while the rest is mix of bacteria, viruses, and fungi that combine to make your microbiome. Number 3, did you know that Lucy is named after the Beatles song Lucy in the Sky of Diamonds, which was played in the camp when the scientists celebrated their discovery of Lucy. Lucy was the most complete hominin skeleton that had been found up to that time. And lastly, number 4, our brains are shrinking. While maybe getting smarter, our brains are getting more compact. Yes.
Familiar sa inyo yung yung parang lalagyan daw ng microchip yung ulo para mas futuristic daw. Alam ko yun. Ginagamit sa mga movies, di ba? Para makontrol daw nung mga, yung mga government, yung mga tao. Oo. Tapos meron pa, piplay akong clip dyan. May nahanap ko akong clip na parang nag-evolve yung tao mula from unggoy na naging parang wires. Ayan, play natin dyan. Play po. At doon nagtatapos yung human evolution. Napaka-interesting naman ng mga topics Totoo. nyo. Well, sa mga science theories na binanggit nyo ngayon, ang dami ko talagang naalala eh. Nagka-flashback yung mga napag-aralan ko ng since elementary hanggang ngayon. Araling panlipunan ba naman? Sali mo pa yung science. O, di ba? Ang dami nang Saka naalala. interesting talaga yung topics na nasabi na naman. Multiverse talaga. Kasi ayun talaga yung puro theories eh. Totoo. Daming what ifs. And that's all for our episode. And this is STEMIES VODCAST. And for our next episode, magkakaroon naman tayo ng theories about technology. Very interesting. Bye! Bye-bye! Hi boys! Wow!